There is a bill that was brought in the Senate here calling for an investigation to facilitate the reviewing of the relationship between Kenya and the US in matters, the status of non-NATO ally. And I want to ask you to lobby your senators and your congressmen to support that bill by giving facts of what is happening back at home, which you are aware. I've seen people back at home trying to blame me because of that matter that has been brought to the Senate. I did not bring it. I'm not a senator in the US. They are directed their anger at me. All manner of accusations. I did not bring the matter, but I support it because the issues that have been raised by the Americans is the issues that I raise every day. The issues of extrajudicial killings, abductions, the issue of interfering in Sudan by working with the terrorist group called RSAF, the issue of working with Al-Shabaab. Those issues were brought by the Americans. And all I said is that Kenyans should support by giving information to the legislators here to enable America hold William Ruto to account. And I did ask the Americans not to impose sanctions on Kenya because Kenya is innocent, but to apply sanctions against William Ruto as a person so that he can be brought to order. So I found a member of parliament from Mandera there in parliament making a lot of noise, saying that I'm against the people of Mandera. I have nothing against the people of Mandera, and he should not drag the people of Mandera into the challenges William Ruto is facing with the American people. Nowhere did anybody say that the people of Mandera have committed any crime against anybody. What we said is that the Americans are saying William Ruto met some bad people in Mandera. If you meet bad people in Mandera, it does not mean that the people of Mandera are party to the meeting that you had. So I also saw the senator trying to say that we have a problem with the Somali community because we are asking that William Ruto be held to account. Nobody has any problem against any community. The Somalis are part of Kenya, and they are a very serious community that has done a lot in the transformation of our country and the economic development of our nation. They are very serious drivers of our economy. They are very aggressive in business. So the senator of Mandera, don't drag the Somali community into the challenges facing William Ruto. It's William Ruto who is being told to account by the Americans for his activities with the terrorist organizations. The people of Mandera, the Somali community, are innocent and have nothing to do with it. And by the way, I want to tell the politicians there in northern Kenya, if you want to defend William Ruto, defend him. But don't try to create a wedge between us and the Somali community because we have nothing against them. They are part of Kenya, and they too are telling us they are suffering just like the rest of Kenyans. And it doesn't mean because Aden Ware is eating, the Somali community are eating. They are also complaining of marginalization. They are complaining of bad economic times. In fact, the Somali community, more than any other, has really borne the brunt of extrajudicial killings and forced disappearances for a long time. So let nobody try to create a wedge between those opposed to William Ruto and communities. Let William Ruto answer the Americans for what he has done and what he has not done. I saw the Minister for Interior saying that we should be asked to help in investigations in this matter. We cannot help in any investigations because the Kenya government has not initiated any investigations against William Ruto. The people who have initiated investigations is the American Senate. So if there is need for us to help in investigations, we'll help the American Senate, not the Kenya government, because the Kenya government has not initiated any investigation. Number two, the Kenyan government cannot investigate William Ruto because those policemen work under him.
And all the things he is doing of killing people and abducting people, he is doing with the very police. So there is nobody stupid enough to go and report William Ruto to the Kenyan police. Nothing will be done against it. So whoever sees, please don't sell fear to us. You know we cannot buy. In any case, it is the same CS who said that when 5 chiefs were abducted by Al-Shabaab, he said that they will go into negotiation with the Al-Shabaab to have them released. How can you negotiate with people you do not know? And since they were released after negotiations, the CS Interior knows much more than anybody else on who are the leaders of Al-Shabaab, because he said publicly that he'll initiate negotiations for the release of the 5 chiefs who were abducted. The 5 chiefs were released after successful negotiations with the Al-Shabaab. So the CS Interior knows whom he negotiated with. So if he wants information as who are the leaders of Al-Shabaab, he is in a better position to tell the people of Kenya and the world and the Americans, because he has already had business with them that has been successful. So please, the Americans have asked the questions. I'm not the one who has asked. If I'm required to help, the things I know on the issues in Sudan, the dealings with RSF, I'm ready to help. But the Americans, not the Kenyan government, because the Kenyan government has not raised any issue. They are comfortable with what is happening. And you know, I see people threatening other people. I've seen that fellow called Soprano issuing a lot of threats every day. Oh, mimi ni fire, mimi ni noma. Oh, don't push me around. I want to tell Soprano to take time to read Wallace Feinka. In one of his greatest works, he says, a tiger does not proclaim its tigerhood. It pounces. So, if you are what you say you are, act. Don't keep on threatening. You know, that's what Ole Soyinka says. A tiger does not proclaim its tigerhood. It pounces. So please spare those threats for other characters. Ricky G is beyond threats, and you know it. And we must speak for the people of Kenya, because if we don't do it, there will be no country. You have compromised Raila Odinga, you have bought parliament, you have bought Senate. If you succeed in silencing us to talk for the people of Kenya, who will speak for the people of Kenya? I cannot be intimidated. The Gen Zs cannot be intimidated. We'll continue to speak for the people of Kenya for as long as it takes, until we are able to remove this government from power and get another government that is responsive to the needs of the people of Kenya, that respects human rights, that has good governance, that is accountable and transparent, and a government that is prepared to be held to account by the people of Kenya. And in the parting shot, I want to ask the UN Security Council to take note that Kenya is an anchor state that has played a very significant role in the Horn of Africa and ensuring there is peace and stability. And the American government has worked very closely with Kenya in supporting anti-terrorism activities with finance and intelligence. We want Kenya to remain there. We want Kenya to continue playing a very important role in stabilizing the Horn of Africa and the region. And the problem is not Kenya. The problem is the leadership. So the UN Security Council, the United States, they need to deal with William Ruto so that Kenya is preserved to continue playing that important role as an anchor state to ensure there is peace and stability in the region. But when we get a reckless leader who is interfering with the affairs of the neighboring countries and working with those opposed to those governments, that is why Kenya's name is being cast in bad light. So, mimi nimeshukuru sana. I have said many things. And if the fear of arrest was part of my thinking, I'll never do anything. I'll just stay in the house. Every day they discuss me in parliament for 2 hours and say they will arrest me. I just move on. I am not a leader who buys fear. And as I have explained, I think Murkomen is lost.
I'm not the one who have launched investigations against William Ruto. It's the American Senate. Those issues were raised by the Americans, not myself. So I have nothing useful I can tell him. But if the Americans want me to assist in the investigations, I would, because that's where the investigation is. I am not aware of any investigation on William Ruto by the Kenyan police. Again, Kipchumba Murkomen has been telling us that the National Police Service is independent and they do not take instructions from anybody, including himself. How then can he purport to give instructions to the National Police Service at the same time say that the National Police Service is independent? When my day to go to Kenya is due, I'll announce the date, yes, the hour, and the flight number. Thank you very much. So that whoever is interested, in arresting me can go ahead and do it. And let me tell you, I was arrested many times before the new administration. I never changed my stand. In fact, it hardened my resolve. All those things they are doing, they are just hardening the resolve of our supporters, And I want to tell them, you cannot use criminal justice system to suppress freedom of speech and expression. It's a very outdated practice that was tried by Moi. It cannot work. I don't think by him threatening that he can arrest me can make me not express what I need to. So I'll continue with what I'm doing, and if they want to arrest me, I am a Kenyan, the courts are there, they'll take me to court, I'll go there, and if they have any charges against me, they will prefer them. But as I am saying, I am not the problem in this matter. They know where those allegations have come from. They have come from here in the United States. I just pointed out and said, my friend, don't hide behind China. These are the questions the Americans are asking you. Why did you meet so and so? Why are you interfering here? Yeah. So they can go ahead and do what they want to do, but I want to confirm that I don't buy fear. I cannot be intimidated by anybody, and that is me. And that Murkomen knows me. He knows what my stand is. Iko watu wengine hapa duniani waongo sana. Waongo hata ukienda kanisani anakuambia mtoto wako atakuwa advocate. Mwingine atakuwa daktari. Mwingine atakuwa tena anakuambia inua simu yako hivi 1300 itaingia ndani. Hiyo umesema. Sasa nikakumbuka tu si huyo peke yake ungeongeza. Iko mwingine atakudanganya atakutoa hapa chini, akuweke hapa juu, akuweke pesa mfukoni na amekuweka ndani ya wheelbarrow. Hata nyinyi mkiangalia mtu anaweza kuweka ndani ya wheelbarrow akutoe hapa chini akupeleka mpaka hiyo ndio umesahau kuongeza fadha. Iko watu waongo sana hii duniani. Waongo sana. Mtu alikwambia nataka kuweka pesa mfukoni, baada ya kuweka pesa mfukoni anakuletea maharagwe enya hivi. Sasa hiyo na ile kidogo ilikuwa imebaki ndani. Ndio anaiba kwa huko kwa e-Citizen. Mimi nataka nimalizie hapo. Mahali ninatoka ni Nyandarua. Hapo kila mtu ameokoka, hata atuhubiri siku nyingine. Kila mtu kuanzia mwanzo wa Nyandarua mpaka mwisho wa Nyandarua. Hapo kila mtu anaimba gospel ya one time. Hata mimi siendi huko kuhubiri. Sasa niliambiwa kura kidogo imebaki ya William Ruto. Ati imebaki hapa Kadhiani, iko mtu anaitwa Alfred Mutua alisema imebaki hapa Kadhiani. Ni kweli ama si kweli? Hapa iko kura ya Kasongo imebaki hapa. Wacha nione hii makazi ni yangu. Hapa iko kura ya Kasongo imebaki hapa. Huko kwetu nikiambia watu harambee wanasema one time, lakini hatusome kwa kanisa, lakini kidogo harambee. Supported. Go be in your key and give glory to God for the gift of life. Tafadhali kanene for tayo kwa tayo wala metikala wala edewa kwa ngai waito ndio ambao mimi na wadi mwa moja roho that program sawa. Thank you. No, please Father, karibu niwaambie watalanda tika and all the time adima chalo mena we kwatyo wa Madhu Steven ya tuwe yeke waone. Asante, karibu sana.
Kuna viongozi ambao wametoka katika serikali ya county government, and now that a chance to recognize them. I'd like to invite the DS, the mbunge monana wa twauma nake kuya mbunge mwezi Kajiado North kuyo Masaine na mbunge osu no mwe wala me kutubia bandu nemo mwethu kesia nemo andaiwa wasia wake. Hiyo muaji lazima tungangana na hii mtu. Lazima tungangana na hii. Ni andao mutangasi atwe bakabiani. Mutongo yola ukite wande ditu da. Tuyasia out Kasongo in Kalonzo out. Kama Father ametuambia kwamba hata Biblia inatuambia maisha ni kitu ya maana. Na one of the commandments says thou shall not kill. Sisi kama Wakenya tumesema hii serikali ambayo imeua watoto wetu tunaipatia nafasi hii ya muhula moja, waende wapi? Waende nyumbani. Kwa sababu hiyo ni Biblia yenyewe, sio hata Father tio waweta. Amina kwa kana maisha ni maana. Na Biblia yasema wani mundu ndaila kuwa ulongi. Silikani huku wasiana sisi tunetutonga wabisi nengi. Chakeli Father umesema lazima watu wafanye kazi, watoe jasho ndio waweze kukula. Lakini sasa mimi nimeshangaa juzi, ati wakati tunalipa mambo ya serikali through e-citizen, iko mtu ameweka murija yake hapo. Over 10 billion zimeingia kwa mfuko ya familia moja. Ndio sisi tunasema hii lazima ikuwe nini? One term. Na hakuna tafadhali. Hiyo tumeamua ni one term, wafanye miaka yao, wafanye nini? Watuondokee. Nimeona kwa gazeti ati wameandika ati His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, party leader wa Wiper, the 6th president, ati ametumwa kule, ameenda na Kasongo. Na yeye hata akitoka hapa alisema Kasongo ataserve one term. Tafadhali wacheni kutudanganya. Sisi tumejitayarisha, tunangoja hii siku ifike ndio hii mambo tumalize. Iko watu wamejidanganya ati His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ati anaweza fanya kazi na watu ambao wameshika damu ya watoto wa Kenya hii. 2023 waliua watoto zaidi ya 80. 2024 wakaua zaidi ya 60 kwa siku moja. Juzi mumeona wakati wa watoto wameenda makumbusho, wala waliuawa, wakazidi kuua hao. Wakashika kijana anaitwa Albert Ojwang kupeleka police station, wakaua. Walipoulizwa wakasema ati Albert Ojwang alijipigisha kichwa kwa ukuta. Sisi tunasema shetani. Kalonzo Musyoka amenituma nikuje hapa nitangaze ako kwa kinyang'anyiro 2027, na hiyo mambo mnasema na mnaandika ni porojo mtupu. Kalonzo hawezi fanya na serikali wa wauaji. Yule tunafanya naye ni rafiki yetu, ndugu yetu wa kutoka hapa kwa mlima. Sisi tumetangaza kutoka sasa we are Mount Kenya South. William Ruto alidanganya watoto wa university atafanya masomo iwe ya bei rahisi. Sasa imeongezea bei na William Ruto anasema kuna kazi anafanya. Kwa sababu ya kuharibu masomo ile Kibaki na Kalonzo walianzisha wakiwa kwa serikali. William Ruto must go. Aende asiende? Kadhiani aende asiende? Ni muongo si muongo? Ati alisema atainua watu kutoka chini kuenda juu. Mkiangalia ameinua ama amegeuza? Si hata ameweka wengine kwa shimo. Mkiulizwa Kenya, nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani ameharibu matibabu ya Kenya? Nani ameharibu mambo ya elimu ya juu? Ataenda ama aendi? Mimi nimetumwa na watu wa Kajiado niwaulize swali. Sisi kule Kajiado tumesema ni one term. Na tumesema William Ruto must go. Kadhiani mnasemaje? Ataenda? William Ruto ataenda ama aendi? William Ruto ataenda ama aendi? Kadhiani mnasemaje? Ni one term. Ni one term. Kila kitu na wakati wake. Kuna wakati kunanyesha, kuna wakati ya kunyeshi. Tulichagua rais anaitwa William Ruto. Na kama vile mchungaji amesema usiongee sana, wacha kazi yako ikutetee.
wacha kazi yako na vitendo ionekane zaidi ya wewe kuongea. Na akasema tukifanya kazi, hata Mungu wa mbinguni atatutetea kwa kazi ambayo tumefanya. Sasa shida ya William Ruto, ati anakuja na amebeba mapesa, hiyo ndio kazi yenye anataka kufanya nini? Kufanya. Sasa ukifanya empowerment ya bodaboda, uachie watu shilingi 60 imewasaidia na nini? Tengeneza shule, tengeneza barabara, hiyo ndio itatengeneza kesho yao. And you made a very proverbial statement that do things that when you are not there they will change society. Empowerment, kuleta hema, haitabadilisha dunia. Masomo, barabara, maji, hiyo ndio itamaliza, na matibabu ndio itatengeneza maisha ya watu. Tukiongea leo, SHA inafanya kazi. Ukienda kwa hospitali unaambiwa sijui mpaka ufanyiwe approval. Approval inafanywa Nairobi. Tangu lini? Barabara kama hii imechukua muda mrefu kufanyika. Halafu mtu anasema anataka achaguliwe 2 term. 2 term ya kufanya nini? Sisi tunasema hivi. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua, hao ndio watatengeneza serikali ile ambayo inakuja siku za usoni. Na kama nyinyi mko tayari Kalonzo akuwe rais, si mko tayari? Si ni 1 term huyu ambaye yuko? Kasongo aende akie? Sisi tulikufanya ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama tuko na nguvu ya kukufanya uwe rais wa Jamhuri ya Kenya, tuko na nguvu ya kufanya uwe raia wa Jamhuri ya Kenya. Aende asiende. Hiyo nyumba yako wewe William Ruto, ulizunguka pale Mount Kenya kuanzia 2018, 2019, 2020, ukilia siku ile ulikuwa umefinywa na Uhuru Kenyatta. Wewe William Ruto wewe. Ulikuwa unazunguka Mount Kenya ukilia sana siku ile ulikuwa umefinywa na Uhuru Kenyatta. Hiyo serikali yako ni sisi tulijenga. Kama tunajua kujenga, tunajua kubomoa.